ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಾನಾಡೋ ಉಸಿರಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದೋಗಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ ತಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ದೇವಾಲಯ. ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತಾ ದಾರಿ ದೀಪಾನ ಬೆಳಗು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡೋ ಬಂಧುತ್ವ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸೈ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಾಲಯ. ನನ್ನ ನೀಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು, ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ ತಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ದೇವಾಲಯ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ದೇವಾಲಯ. ಈಗೊಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತಾ ದಾರಿ ದೀಪಾನ ಬೆಳಗೋ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡೋ ಬಂಧುತ್ವ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸೈ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಾಲಯ. ನನ್ನ ನೀಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು, ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡೋ ಬಂಧುತ್ವ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸೈ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಾಲಯ. ನನ್ನ ನೀಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು, ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಾಡೋ ಉಸಿರಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ ನೆನಪೊಂದಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೋಗಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ ತಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ದೇವಾಲಯ. ಬಾಳಿಗೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತಾ ದಾರಿ ದೀಪಾನ ಬೆಳಗೋ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡೋ ಬಂಧುತ್ವ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸೈ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಾಲಯ. ನನ್ನಾಣಿಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು, ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ.
ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಾನಾಡೋ ಸಿರಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ ನೆನಪೊಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ ತಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ದೇವಾಲಯ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ದೇವಾಲಯ. ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತಾ ದಾರಿ ದೀಪಾನ ಬೆಳಗೋ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡೋ ಬಂಧುತ್ವ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸೈ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಾಲಯ. ನನ್ನಾಣಿಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು. ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. ನಾ ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಾನಾಡೋ ಸಿರಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ ನೆನಪೊಂದಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದೋಗಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ ತಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ದೇವಾಲಯ. ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತಾ ದಾರಿ ದೀಪಾನ ಬೆಳಗು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡೋ ಬಂಧುತ್ವ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸೈ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಾಲಯ. ನನ್ನಣಿಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು. ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಶಾಲೆ. Good afternoon to everyone. Myself Ritushri from 6th standard. My model is agriculture. An agriculture model is a representation of farming practices, typically using mathematical equations to simulate crop, considering factors like soil conditions, climate, water availability, and inputs like fertilizers, allowing farmers to predict yields and optimize resource allocation. Agriculture is the major source of occupation and significant contributor in the Indian economy. Rice and wheat are the major food staples of the world came from agriculture. Rice cultivation in China dates back to 5700 BC. China is the largest producer of rice with 195 million metric tons of production. Agriculture also acts as a source of raw material to many industries like textiles, oil and sugar mills, rubber industrials, etc. There are many festivals celebrated in India which relate to agriculture like Baisakhi, Lohri, Onam, Pongal, Ugadi, etc. Thank you. Myself Volcanic from first standard. Welcome to BSN Expo. From first standard, there are 8 planets. My project name is solar system. There are 8 planets in our solar system. There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Sun is at the center of another planet. Mercury is the smallest planet. Venus is the hottest planet. Earth is a blue planet. Mars
Mars is a red planet. Jupiter is the biggest planet. Saturn is a beautiful planet. Neptune is the farthest planet. Thank you. Have a nice day. Good morning to everyone. Bank of India. A bank is a place the people keep their money safely through this war and manage their money. For example, lobby, cash counting, account opening, manager room, lobby, party, tent, avenues. Everybody, myself Mokshake from first C. My project is types of houses. There are different types of houses. Kacha house, Pakka house, tent house, and duplex, boat house. Thank you. Have a nice day. I am Chaitanya K.I. from 8th standard. My model is Chandrayaan 3. Chandrayaan means moon vehicle in Sanskrit. Chandrayaan 3 is India's third moon mission conducted by ISRO. It was launched on 14 July 2023 from Satish Dhawan Space Center and Chandrayaan 3 successfully soft landed on around 6:04 p.m. On 23rd August 2023. India is the fourth country in the world to have a successful soft landing on the moon, and India became the first country in the world to have a successful soft land on the south pole of the moon surface. Only the three countries, the USA, Russia and China, have successfully soft landed on the moon's surface. Chandrayaan 3, equipped with the advanced instrument, it will conduct scientific study and analyze lunar soil and gather important data for research. According to the report, the cost of Chandrayaan 3 is around $77 million. Chandrayaan 3 success shows India's strong determination to uncover the moon's mystery. Thank you. Have a nice day. Good afternoon to everyone. Myself Sanjana from 7th standard. My project is sprinkler system. A sprinkler system is a network of pipes and sprinklers that distribute water to maintain healthy lawns and gardens. It helps to conserve water, saves time and increases property value. The system consists of a controller, valves, pipes and sprinklers that work together to deliver water efficiently. They save time, effort by automating the watering process. Sprinkler system increases property value by maintaining a bush-green lawn. They reduce labor by eliminating the need for the manual watering. The sprinkler system can be customized to fit any lawn or garden size. They will come in various types including pop-up drip, circle house system, etc. They promote healthy plant growth. Thank you, Alec. To everyone, myself Roshika, I am in class UKG. My project is stopping signal. We should follow the traffic rule. Red says to stop, yellow says to wait, green says to go. Always follow the traffic rules. Thank you. ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 40 50 ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ Welcome to BX Expo. Myself Kavya Gori from 8th standard. My project is terrace farming. The hills are cleared and small step ladder. Types of hills called terraces are made on the hills, which is referred to as terrace cultivation. Terrace farming means that the land on a hill slope is made into the flat plots and curved out in steps. The sides of each plot are raised in mortar to retain water.
The sides of each plot are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, which is best for rice cultivation. Each level consists of various crops that the plant needs to grow. The advantage is that rains do not wash away the nutrients altogether, but they are pushed down to the lower levels in order to retain water. In India, terrace farming is practiced in our country, that is in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, and in south areas like Andhra Pradesh and Kerala. Terrace farming is practiced. Thank you. Myself Priya. I am studying in UKG. My project is sense organs. Our body has 5 sense organs. They are eyes, nose, ears, tongue and skin. Eyes help us to see, nose help us to smell, ears help us to hear, tongue help us to taste, skin help us to feel. Thank you. ನೋಡಲ್ಲಿ Good morning. Good afternoon to everyone. Myself is studying in UKG. My project is traffic signals. Traffic signal is when the reds, red, yellow, green. Red indicates to stop, yellow indicates to wait, green indicates to go. Always follow the traffic rules. Thank you. Good afternoon. Myself Prajwal Yas from 5th standard. My model is lighthouse. A lighthouse is a tall building. It has a light near the top. Lighthouse are built in the coast of an ocean. The lighthouse protects ships from crashing into the sea. They send light towards the sea. When sailors see the light, they know to avoid lighting the shot. The lighthouse usable turns in a circle so that ships see a flashing light. The lighthouse usable covered by a frictional lens. The lens usable travel a far distance. Almost all the lighthouses are automatic. Thank you. Good afternoon to everyone. Myself Shri Pratiksha from 7th standard. My project is about human digestive system. Human digestive system helps human to digest their food. The process of digestion is initial from mouth. Human digestive system consists of mouth, esophagus, liver, gallbladder, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum and anus. Teeth helps to chew the food and salivary gland secretes saliva that helps to swallow the food. The esophagus carries the food from the mouth to the stomach and many digestive juices are added to the food in the stomach. The liver and pancreas secrete the digestive juices like bile juice. These digestive juices are also known as enzymes. The small intestine separates the nutrients from the food and supplies it to the blood vessels and sends the remaining waste materials to the large intestine. The large intestine helps to excrete the waste materials through rectum and anus. The digestive system is one of the most important systems in our human body. Thank you. Good morning. Everybody, myself George. First section, my part about police station. You will go to the police station with a complaint. Police just our complaints and take action. The maintain law and order. Police catches or bring her to police station. Both will get afraid of police here. Our 2 police standing here. Thank you. Have a nice day. Good afternoon everyone. Myself Ashita K. I am from 6th standard. My model is Gold Women's. Gold Women's is the most famous monument in Jaipur. It is a tomb of Muhammad Abdul Shadir 1627 to 1657. It is the second largest together with next in size only to St. Peter's Basilica in Rome. A particular attraction in this monument is the central chamber where it is known as the four chantels. Each of the 4 octagonal towers around the Jaipur monument has stairs leading to the gallery at the top. Thank you. I am in class LKG with the summer project. Thanks for sources for cause, picture, ego, etc. Thank you. It is working well. Sir, myself Meenakshi G. I am from 8th standard. My model is structure of human eye. The eye is the most delicate organ in our body. It is also most... Good afternoon, sir. Myself Meenakshi G. I am from 8th standard. My model is structure of human eye. The eye is the most delicate organ in our body. It is also most sense organ. It works like a camera with a lens. Some important parts of eye: sclera. It is outer covering of the eye. It protects eye from external injuries. Cornea. It is a transparent white spherical membrane in front of the eye. Light enters eye to the cornea. Iris and pupil. The iris is the part of the eye that gives distinctive color.
The central circular aperture of iris is known as pupil. Retina. The side surface of rear part of eyeball is known as retina. Eyeball. Eye lens is present behind the pupil and iris. There are two types of lens, rod shape and cone shape. Rod shape, these cells are sensitive to dim light. Cone shape, these cells are sensitive to bright light. Thank you. Good afternoon to everyone. Myself Manish from 6th standard. My robo is a machine that do not take any help of a person. Many people think robo is a machine that looks and acts like a person. Most robots do not look like a people, and robots do only what a person has built them to do. Most robots are computer controlled devices with many parts and arm-like machines that can be turned into several joints and parts. Most robots are truly to do a job. Thank you. Thank you. Good afternoon, sir. Myself Krishna from Krishna. My model is Red Fort. A Red Fort is a historical building. It is located in Delhi. It was built by Shah Jahan in 1648. It is built with red sandstone. There is also a large museum in the Red Fort. It is also known as Lal Dakure. Our Prime Minister hoisted the national flag at the Red Fort on Independence Day. Every day thousands of visitors visit this place. Red Fort is very famous all over the world. Thank you. Good afternoon, sir. Myself Kaiti. I am studying in 7th standard. My model is electricity. Electricity is a very useful tool of daily life. Electric gives us light in the dark. Electric is a form of energy that comes positive and negative form. It can be dangerous, especially around the water, because water is a form of conductor. It can be created if the magnet passes close to metal wire. There are two types of electric current: positive and negative charge. Electric charge pull and push on each other. A material that electron more another more is called electric current. Thank you. Good afternoon. Okay, lighthouse. Lighthouse. Right. Good afternoon, sir. Myself Sai Case from 5th standard. My model is lighthouse. A lighthouse is a tall building. It has light near the top. Lighthouses are built cost of an ocean. Lighthouses are protect ships from sinking into the sun. They send light when sailors see the light, they know to avoid lighting the sun. The light usually turn in a circle so the ship see a flashing. The light usually covered by a freshener. The lens enable the light to travel far distance. Almost all the lighthouses are automatic. Thank you. My model is lighthouse. A lighthouse is a tall building. It has light near the top. Lighthouses are built cost of an ocean. Lighthouses protect ships from crashing into the sun. Good afternoon to one and all. Myself Industry V from 7th standard. My model name is Rashtrapati Bhavan. Rashtrapati Bhavan is the official residence of the President of the India. It is located in the New Delhi and is one of the most iconic monuments. Rashtrapati Bhavan, also known as the Presidential Palace. It is the second largest in the world after the Colonial Palace, Rome, Italy. Dr. Rajendra Prasad was the first president of the India and occupied this building for the first time as the president. It consists of the 4 floors and the 340 rooms. Inside the president estate, there is a beautiful Mughal garden. The building design combines the Indian and the European architecture with a mix of the marble, stone and the brick. Thank you. Have a nice day. Volcanic eruption. Good morning to one and all. Myself Sushita. I am from 7th standard. My project is volcanic eruption. A volcano is an opening in the earth crust that allows molten rock, gases and debris to escape to the surface. During a volcanic eruption, lava and other debris can flow at the speed of 100 meters per hour, destroying everything in the path. Different magma types we have differently as lava flows depending on their temperature, viscosity and gas content. The magma chamber is the collection magma inside the earth below the volcano. The pressure blows off the top of the volcano. The magma comes sometimes quickly and sometimes slowly. Store has much food, water sources, light or batteries are very useful in case of emergency. Thank you. Have a nice day. Good afternoon to everyone. Myself Ashmita from 7th standard. My project is Sericulture. Sericulture is the cultivation of life cycle. Sericulture has 4 stages. They are egg, caterpillar, pupa, moth. In India, Karnataka has the first rank in sericulture. Sericulture provides incoming opportunities for millions of people, particularly in rural areas. Sericulture is the clone of mariculture, cultivation of mulberry land. This is the things of sericulture, and this is the food of sericulture, and this is the cocoa of sericulture. Thank you. Have a nice day. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನದ
ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಾ ಹೇಳಿ Good afternoon to all. Myself Viket from ಜೋರಾಗಿ myself Viket from 7th standard. My model is about pollution. Pollution is a big problem. It happens when we throw garbage here and there. It pollutes the soil and the environment. Water pollution is a serious problem. People dump garbage here and there. It pollutes the soil and the environment. Yet air pollution is a big problem. Vehicles and industries are the main reason for the air pollution. Thank you. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್. Good morning to everyone. Myself Nikita from Tabi. My project is water pumping. Water pumping is a deep structure that just water into the air after using public space like park or square to pave drinking water and add a flip tank. Good afternoon to everyone. Myself Matishta. I am from 7th standard. My model is wind power generation. Wind power generation is a clean and renewable source of energy that harnesses power of wind to generate electricity. Wind turbines. Wind power generation was wind turbines which constructed by base connected to a motor to convert a wind energy as mechanical energy. Wind power generation offers several benefits including reducing greenhouse gases emissions, lower operating cost and energy independence. Wind power generation can be used in various types of applications including generating electricity, wind power generating electricity, water purification and wind water purification. Wind turbines are lower operating cost. Wind power generation produce no emissions and do not make any changes in climate. Thank you. Have a nice day. ಇದು ನೋಡಿ ತಗೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು. Good afternoon, sir. My name is Mulbagal from 8th standard. My model is sprinkler system. Sprinkler irrigation is a method of applying irrigation water which is similar to rainfall. In this system, water is discharged into air it's called sprinklers. Sprinklers are usually located on pipes along a ceiling that transport water from additional source. Thank you. How is the essential to first to measure and manage the Afternoon, dear parents. Myself Sericulture from 6th standard. My model is volcano. A volcano can be defined as an opening in a planet through which lava, gases and molten rock come out. Earthquake activity around a volcano can give plenty of insight into when it will erupt. The liquid inside a volcano is called magma lava which can adapt. The Roman word for the volcano is Vulcan, which means god of fire. Earth is not only the planet in the solar system with volcanoes. There is one or Mars called Olympus. There are mainly 3 types of volcanoes: active, dormant and extinct. Some eruptions are explosive and some happen as slow-flowing lava. Volcanoes are very dangerous. Volcanoes spread so quickly. During an eruption, hot and molten rock known as lava flows out of the volcano. Thank you. There is to grow every day of fruits and flowers and Good afternoon to everyone. ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಹಾಂ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಾ? Which are used to absorb the sunshine and convert them into electricity or heat a solar panel. Thank you. ಎಷ್ಟು 3 ಅವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಬಂದಿರೋದು 9 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. Those children are given immediate conditions and model are they want to collect the experience. ಹೇಳ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ಯಾರು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬಾ. Good morning, myself Revan from 4th standard. My project name is India Gate. India Gate was the formerly known as All India War Memorial. It was located in center of New Delhi. It was 42 meters tall. It was built in 1931 by Sir Edwin Lutyens. It was built memory of Indian soldiers who died in World War I. Thank you.
ಸರ್ ಅದೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Okay. Good morning to everybody. Myself Nitika. I am from first TC. My project is about temple. Temple, a place where we worship God. It is a holy place of Hindus. Go to temple to prayer. Is my temple. Come and visit. Thank you. Have a nice day. Good morning to everyone. Myself Pranav from 8th standard and my project is respiratory system. Even when you relax, energy is required for your body functions like heartbeat, breathing, digestion of food, etc. All the energy your body requires come from the food which you eat through a process called a respiration. It is one of the most important chemical processes taking place in your body. Respiration can be classified into 4 types based on the location where it takes place. Firstly, internal respiration. Internal respiration, it is called because it takes place inside every cell of a living organism. External respiration. It is also called as breathing. It takes outside of every cell. It is a process which draws air into the lungs and out of it. Aerobic respiration. Aerobic respiration means it takes place in the presence of oxygen, and it takes place in the special structures like mitochondrial cell. They do it with the help of enzymes. Anaerobic respiration. Respiration which takes place without oxygen is known as anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in the organisms like yeast, which is known as fermentation. A group of organs that are used to breathe in oxygen from the air for respiration and breathe out carbon dioxide produced by respiration is known as respiratory system. Organs of the respiratory system are trachea or windpipe, lungs, ribs, intercostal muscles, air sacs, diaphragm. Human body takes in oxygen from the air for respiration, and at the same time it gives out carbon dioxide produced by respiration. The exchange of the gases takes place in our lungs. Air sacs. Air sacs are like a bunch of grapes. These grapes are known as alveoli. They are smaller than the grains of salt. Our lungs has approximately 300 million of alveoli. Thank you. ಮಾತಾಡು. ಹೆಸರೇನು ಫಸ್ಟು? Lion. Gorilla. Chirai Gangal. I am in class LKG A section. My project is festivals. India is a multicultural country. We celebrate many festivals like Deepavali, Christmas, Eid, Holi. Thank you. Good afternoon to everyone. Myself Balaji from 4th standard. My project is desert. Desert is a very dry place. Water hard and fine in the deserts. Antarctica is the largest cold desert. Cactus and camels are well suited in desert life. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಎಂಬರ ಶಾಲೆದು. ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 600 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90% ಒಂದು 500ರಿಂದ 550 ಮಾಡಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 4-5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗಿಂದಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಈಗಿಂದಾನು 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಶಾಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಎಂಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಗಳೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ಗಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ CETಗಾಗಲಿ ನೀಟ್ ಹೋಗಲಿ ಕೇಸರಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದನೇ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಆವತ್ತಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಒಂದು 10 ಸ್ಕೂಲು ಟಾಪ್ 10 ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವೋ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀವೋ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪ್ 1 ಟಾಪ್ 2 ನಾವಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಪ್ 10 ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟಾಪ್ 10 ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿಂದಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ KJP ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವೇನಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. 95 to 98% ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. 1 or 2% ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 100% ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಈಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗ್ದಿರಾ ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಕಲಿಸೋವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದೌದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ರಜಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗೇನು VIPsನ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, VIPs ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು VIPs ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಒಂದು ಇಲ್ದಿರ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿ ಲಾಟ್ರಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದನೇ ಶಾಲೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನಾವಿವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ.
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಏನೇನು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಓದೇ ಮುಖ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ದೇಹದ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಏನೀಗ ಆಟ ಪಾಠಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಈಗಿಂದಾನೆ ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೋ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೋ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಿಂದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಈಗಿಂದಾನೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಈ ಥರ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಲಿಂದಾನೇ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಿಂದಾನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಿಂದಾನೇ ಇಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು 4 ಜನನೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಕ್ಕಳದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಫೈಲ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟೋದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಟ್ಟೋದಿರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದು ₹1 ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಶಾಲೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಫೀಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡು, ಡೊನೇಷನು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ₹1 ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 50% ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ 25%, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25% ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಇದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸಮೇತಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಮೇತಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ರೈತರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಲಾಯಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ.